Today, as we celebrate India's 76th Independence Day, let us just pause a minute and look back at our rich past. Before the British occupation, India was not a poor country, but a culturally and economically prosperous civilization that had existed for millennia. India was home to the oldest university in the world, where our numerical system had originated. It had also produced countless thinkers, philosophers, poets, and scientists. Science and mathematics were highly developed during the ancient period in India. Some famous ancient Indian mathematicians were Bodhayan, Aryabhatta, and some famous scientists were Kannada, Varahamihira. Medical science was also highly developed in ancient India. Another great scientist and surgeon was Sushruta, who had written the famous Sushruta Samhita. He is also known as the father of surgery. Indian art and literature flourished and soon became a source of pride for every Indian. Abanindranath Tagore, through his paintings, particularly Bharat Mata, helped raise the consciousness of many. Nandalal Bose painted Bapuji, while Zainul Abidin made a number of paintings and grouped them under the Famine series. Raja Ravi Verma painted Shivaji, while Amrita Shergill gave her interpretation of Mother India. Both art and literature acted as tools in India's freedom struggle. With the advent of the British, first as traders and thereafter as colonial masters, Indians were deprived of their sense of pride in their rich cultural heritage. At this point of time, writers such as Rabindranath Tagore, Derozio, Sarojini Naidu, to name a few, tried to rouse the spirit of Indians by focusing on the richness of our heritage. Tagore's poem, Where the Mind is Without Fear, speaks about the freedom that is rightfully ours. Naidu, through her lyrical verses such as The Bangle Seller and The Gift of India, voiced her thoughts on her rich and vibrant country that India had once been and could be again. Here are a few immortal lines from Naidu's patriotic poem, To India. To India by Sarojini Naidu. O young through all thy immemorial years, rise, mother, rise, regenerate from thy gloom. And like a bride high mated with the spheres, beget new glories from thine ageless womb. The nations that in fettered darkness weep, crave thee to lead them where great mornings break. Mother, O mother, wherefore dost thou sleep? Arise and answer for thy children's sake. Thy future calls thee with a manifold sound to crescent honors, splendors, victories vast. Waken, O slumbering mother, and be crowned, who once wert empress of the sovereign past. As the independence movement gained momentum, leaders like Netaji and Gandhiji inspired the common people to revolt against the British Raj through the non-cooperation movement and the Quit India movement. Gandhiji's powerful words still resonate with us. Here is a mantra, a short one that I give you. You may imprint it on your hearts and let every breath of yours give expression to it. The mantra is, do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. Every single congressman and woman will join the struggle with an inflexible determination not to remain alive, to see the country in bondage and slavery. Let that be your pledge. Motivated by their efforts and their spirited words, even the common people galvanized into action. হ্যাঁ, সাধারণ মানুষও তখন বুঝতে শুরু করেছে বিদেশি শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিন এসে গেছে। তাদের মনে হয়েছে ভারতবর্ষের একটা জায়গায় যুদ্ধ করে যদি ইংরেজদের তাড়ানো যায়, তাহলে সারা দেশ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে বাধ্য। সকলেরই তখন মনে হবে, তাহলে তো আমরাও এমনভাবে লড়াই করে ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করতে পারি। ভারতবর্ষ যে আমার মা, সেই ভারত মাতাকে ইংরেজ দানবের কবল থেকে তো এভাবেই আমরা মুক্ত করতে পারি। আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার মাকে, কখনো মুখ ফুটে বলতে পারিনি। কখনো কখনো টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে মার জন্য কিনে আনতাম কমলা লেবু। শুয়ে শুয়ে মার চোখ জলে ভরে উঠত। আমার ভালোবাসার কথা মাকে কখনোই বলতে পারিনি।
হে দেশ, হে আমার জননী, কেমন করে তোমায় আমি বলি? যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, আমার 2 হাতের 10 আঙুলে তার স্মৃতি। আমি যা কিছু স্পর্শ করি সেখানেই হে জননী তুমি। আমার হৃদয় বিনা তোমারই হাতে বাজে। হে জননী, আমরা ভয় পাইনি। যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বসিয়েছে, আমরা তাদের ঘাড় ধরে সীমান্ত পার করে দেব। আমরা জীবনকে নিজের মতো করে সাজাচ্ছিলাম, আমরা সাজাতে থাকব। হে জননী, আমরা ভয় পাইনি। যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে বলে আমরা বিরক্ত। মুখ বন্ধ করে অক্লান্ত হাতে হে জননী আমরা ভালোবাসার কথা বলে যাব। কি সাংঘাতিক কাণ্ড শুনেছো? চট্টগ্রাম শহরের একদল ছেলে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে লড়ে তাদের গোলা বারুদের ভান্ডারটি দখল করে নিয়েছে। দখল করে নিয়েছে? হ্যাঁ, ওদের অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, টেলিফোন টেলিগ্রাফের অফিসও দিয়েছে পুড়িয়ে। বলো কি? ইংরেজরা বোধহয় এমন মার আগে কমই খেয়েছে। ওহ, কি অত্যাচারী আমরা এতদিন সহ্য করেছি। একবার ভাবো তো। অন্যায় কি আর চিরকাল চলে? প্রতিবাদ হবে, প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। তাই দামাল ছেলেদের নেতাটি কে জানো কিছু? ছেলেরা তো তাকে মাস্টারদা বলেই ডাকে শুনছি। হ্যাঁ, মাস্টারদা। আসল নাম সূর্যকুমার সেন। উমাতারা হাই স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক, নতুন শিক্ষক। তাই ছেলেরা প্রথমেই বুঝে নিতে চায় তিনি মানুষটি কেমন। হ্যাঁ রে, নতুন মাস্টারের ক্লাস করেছিস? খুব গম্ভীর, রাশভারী বুঝি? অঙ্ক ভুল হলে কড়া শাস্তি দেন? না না, একেবারে মাটির মানুষ রে, ঠিক বন্ধুর মতো আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু কোনো ব্যাপারে ঠকানো যাবে না। আগের দিন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে গেলেন আমি অঙ্ক করে নিয়ে যাইনি। লুকোতেই পারলাম না। স্যার আমাদের বলেছেন শুধু পড়াশোনা করলে হবে না, ভোরে উঠে ময়দানে গিয়ে ব্যায়াম করতে হবে, শরীর গঠন করতে হবে, সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করতেও শিখতে হবে। পরশুদিন খুব ভোরে উঠে স্যারের মেজবাড়িতে গিয়ে দেখি তারও আগে উঠে স্যার রামকৃষ্ণ স্তোত্র পাঠ করছেন। কি অপূর্ব বলার ভঙ্গি, গায়ে একেবারে কাঁটা দিচ্ছিল। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে আমাদের জীবনের আদর্শ পুরুষ হিসেবে গণ্য করতে হবে। ভক্তি, ত্যাগ, তেজস্বিতার আদর্শকে আমাদের জীবনের মূল মন্ত্র করে এগিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথকেও। মনে রেখো, ভারতবর্ষ আমাদের মা, তাকে দানবের কবল থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাদেরই। পড়াশোনাও করো, বন্দুক চালানোটাও শেখো। একটা মানুষের অন্তরে যে কতখানি আগুন লুকিয়ে আছে তা মাস্টারদাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝা না গেলেও তার নেতৃত্বেই 1930 সালের এপ্রিল মাসে ঘটেছিল সেই সাংঘাতিক ঘটনা। চট্টগ্রামে প্রায় 65 জন যুবক ব্রিটিশ সরকারের 2টি অস্ত্রাগার, পুলিশ লাইন সব দখল করে নিয়েছিল। শুধু কি তাই, ওরা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা। হ্যাঁ, এটাই সত্যি যে সে সময় চট্টগ্রাম শহর 3 দিন ইংরেজ শাসন মুক্ত ছিল। আর এই ঘটনার ঠিক 17 বছর পর আমাদের দেশ লাভ করে তার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা 1947 সালে। একদল অতি সাধারণ ছেলেকে জন্মভূমির মুক্তির নেশায় খেপিয়ে তুলে তাদের অন্তরে সূর্যের অগ্নিদীপ্তি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন।
सुभाष रांची से अपनी माँ प्रभावती देवी को एक पत्र में लिखते हैं, माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। हम कब तक इन अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? अब और सोने का समय नहीं, हमको अपनी जड़ता से जागना होगा। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन यदि हम केवल अपनी ही चिंता करते रहें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या ऐसा जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? माँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आर्य पुत्रों के मन में माँ समान स्वार्थहीनता भर दे। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। Bal Gangadhar Tilak, or known more popularly as Lokmanya, motivated the youth to step forward and to participate in the struggle for independence with his powerful words. I am young in spirit, though old in body. I do not wish to lose this privilege of youth. Whatever I am going to speak today is eternally young. Freedom is my birthright. So long as it is awake within me, I am not old. No weapon can cut this spirit, no fire can burn it, no water can wet it, no wind can dry it. The good of our country consists in guarding this birthright. On the eve of independence, the first Prime Minister of independent India, Shri Jawaharlal Nehru, gave his iconic speech, A Tryst with Destiny, to the Indian Constituent Assembly, which best captures the Indian independence struggle against the British Empire. His powerful words still echo in our hearts. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. In the words of B.R. Ambedkar, independence is no doubt a matter of joy. But let us not forget that this independence has thrown on us great responsibilities. By gaining independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame but ourselves. Political democracy cannot last unless there lies at its base social democracy. Social democracy means a way of life that recognizes liberty, equality, and fraternity. Ambedkar believed that bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, bhakti or hero worship could lead to the collapse of democracy. The Swadeshi movement was one of self-sufficiency that helped to shape Indian nationalism. It was launched with the goal of reducing reliance on foreign goods in favor of domestic production. Let us all consciously support Indian brands and our very own cottage industries. Sardar Patel, also known as the unifier of India, knew with independence came a greater responsibility. Indians had to safeguard the cherished freedom that we had got at a great price.
not to mention having lost our great leader Gandhiji to a cruel turn of fate. He spoke these words at this tragic turn of events. After a prolonged struggle, the country has secured freedom, but it is not freedom of the kind that we wanted. It is not freedom of the kind that the deliverer of the country expected, and to our shame, we have to confess that by our folly, we have lost him. Now after his going, we must do penance and try our best to deserve the freedom he obtained for us. History will record what we are doing today. The first requisite for building a strong, free India is unity and peace. If there is no unity in the country, it is bound to go down. Therefore, we must first of all adjust our differences and behave in such a manner that there is complete harmony and peace in the country. Independence is precious, and we must be determined to defend it with the last drop of our blood. India has always been celebrated for its cultural, linguistic, religious, and ethnic diversity. But this diversity, that has been her greatest achievement and strength, often makes her vulnerable to conflicts and threats of disintegration. Discrimination of any kind, gender or racial, can act as threats to our country's unity. We need to value our daughters the way we value our sons.
In the last 2 years, the pandemic has brought our values and strength under scrutiny. The pandemic has taught us that preparedness costs only a fraction of its impact, but returns on the investment are exponential. We have fought against the virus and its threat and will continue to do so. In the meantime, we recognize the need to celebrate the nation's independence and to critique ourselves so that we can modify ourselves, our values and perspective, and emerge as better citizens. Jai Hind!